Oh, we give thanks nakalentsasa namhlanje sibulele uba noThixo ofana naye, sibulele uthando lwakhe, sibulele inceba yakhe, sibulele izibele asenzela zona nakale mine namhlanje usenguThixo usafumaneke luncedo. Good morning, good morning, good morning, good morning. Dumelang, sanibonani, apsheni, hey, nivuka kakuhle? Yes, sivuka kakuhle thina, silele kakuhle ebumnyameni. Hayi ndiyazi into esikuyo. Like ifilimu lele umnyameni ndathuka, okay, so uphinde wemka ndalala, uphinde wemka ndiyavuka kumkidli. So ufuneka unonxiba uthathe phambi kwakho engathi ayishwabenanga. Molweni kaloku uyabhutisa umzukulwana kutamkhulu machule nomakhulu nokhwezi uragadi wesitishi masithobe kwelicala. Masithobe kwelicala yabulisa umzukulwana wezithathu ondebe okhophoyi. Well, I hope ulele kakuhle ke kodwa siyabulela kuba wethe wasenza nathi sibe kanti ke sibalela kwabavukileyo namhlanje. It is the 20th of September 2022 ngamashumi amabini kwinyanga yesithoba, right? Yintoni kanene? Unyaka ngamawaka amabini namashumi amabini anesibini, imizuzu ngamashumi amabini anesithoba ibethile intsimbi yesithandathu ngexesha ke lalapha laseAfrika. Okay, ne? Nihleli nam ke until 9 ndanamkela ke namkela ababukeli kuba baphulaphuli kudala siqhuba bona nabo uqala phaa ngentsimbi yesithandathu. Babukeli okanye mbukeli, mandiyipersonalize, mbukeli wam endimthandayo, molo uleli kakuhle ne? Okay. Alright, as long as uleli kakuhle kuyandichulumancisa oko. Igama lam ke ndingunolo wakwavitsha, NOLHO, uLhoza usuka phaa kunolo. Yabona ne? Yeah, suka phaa. NdinguLhoza wojambisi umzukulwana utamkhulu machule nomakhulu nokhwezi, ndinguragadi wesitishi, ndingudadobawo kanomathotholo. Babes Radio, babes we bayalese. Sasaza ngqo ke silapha kwizikhululo zethu ezitsha. Okay ke zitsha for i-radio, alright. Number 16B Smart Road apha ke eNawoon kumasipala uMbaxa eBuffalo City kwiphondo leMpuma Kapa apha eMzantsi Afrika ke kwilizwekazi laseAfrika. Kulapho ke sizinze khona thina ngokwesikhululo. Asinayo ke frequency yelo nto kasoze undive ndisithi Keith ngesi radio FM, asiyo tu Keith ngesi radio kwaba, asinayo into FM because you are not frequency modulated, okay? So that FM kumele londo le, so thina asiyo i-FM tu, asinamida ngoba ke xa uyiyo uba nemida, asinamida ke thina ke asiqhawuqhawuki, asinamida. Okay, all right, masimakishe attendance register, but before that ifuna nje sithethe nje gabalala ngento yobana ibekiwe ke iKumkanikazi yamaNgesi Elizabeth II, Queen Elizabeth II izolo bethe bhazala abantu ke babukela umabonakude. Mna ke andinawo, andibukeli, bebe you know they were glued komabonakude babo abebenethamsa nqaloba nazo ke imicimbi lo trading bangachaphazeleki. Yeah, ubekiwe ne, ndifuna ke sisondele apha emingcwabeni yethu, ndifuna ke sibuye sikhangele into yoba singathi okay imadodeni kaloku besigqibile nje masithi to the sephuma besivule ngaye uyotsha ukuthi we give thanks. Benjamin Dube sithi ngiyakuthanda okanye Spirit of Praise featuring Dumi Nkosi sithi ngakho ngicula ngihlabelela, ndiyazi ngoba uJesu wehla wazo kuhlangula nam kuze ndibe nobomi obungaphakade njengawe. Okay, well bensatsho ke BQ for today sithetha ngemingcwabo ne, kuba bekungcwatywa ke iKumkanikazi yamaNgesi izolo. Mbuzo endibuzayo ngulowo ke ucace gca ngoba ndibuza ke ndinento ethi ayuninzi lwethu mhlambe belibukela obongabukela ngolufana nami elithe change pha ku YouTube ba okay kubethwa abakulolu, mhlawumbi uzawukwazi ukuba nawe ukujonge ube kanti mhlawumbe ufunde nto okanye ikucingise nto imingcwabo yethu. Mbuzo esibuzayo ba njengoba iKumkanikazi yamaNgesi ibekiwe kwikhaya layo lokugqibela okanye lokulinda izolo ngesidima nesithozela, ucinga yethu imingcwabo isenaso na isidima, isenesidima, isenalo ucwangco, isenaso isithozela, isenalo na imingcwabo yethu undiliseko. Sibuza loo nto leyo ukuba ngaba ewe kuhle kutheni usitsho, uba ngaba akukho njalo siphuncule phi sibhude phi ngale nyanga yamagugu. Mhlawumbi ndingongeza ke ndithi ucinga into yoba singafunda ntona kumaNgesi ngoba kona clear mhlawumbi kwisinxibo ucwangco undiliseko emingcwabeni bona
wonke nje umuntu ububona lamngcwabo ume ngomgca wakhe ume endaweni yakhe uyacula bonke abazili baphakamile bama ngenyawo kucula wonke umuntu isinxibo akho umuntu unxiba igqabi lakhe akho umuntu unxiba entoni ofanele unxiba icawa impahla zakhe zecawa njengoba bengamakatolika banxibe ngola hlobo of wonke omnye umuntu unxiba ublack because kuziliwe apha kuyangcwatywa apha wonke umuntu unxibe ngendlela efanelekileyo ofanele unxiba ezese oklegimen yababona bayawunduza ngemiwunduzo yabo ofanele unxiba ke noba unxiba ifascinate hat zakhe yonke into inesidima but because I think the only difference mhlawumbi kubo is because into ye pearls ine meaning kubo kanti into yobana amanye amaphephandaba xa bendiphengulula ayacacisa into yobana Queen's Diamond ibrooch ibinxitywe ngubani featuring ipearls ezithilethile hey mayisimele ke leyo kancinci inento yayo but Queen ijewelry yakhe icollection yakhe enye wayeyinikwe waye kulizwe elithilethile ibinxitywe ngubani i-royal history yazi okay mhlambi singama but that's the only into ebibonakalisa fashion but you could see into bana omolokazana babazukulwana uMegan ihat yakhe yonke nje into inesidima ne nomntana omncinci umzukulwana unxibe isuti yakhe enondiliseko ingaba mhlawumbi thina singafunda ntona kumaNgesi khange kubekho umuntu uhlenyuka khange kubekho fruit ihanjiswayo in between khange kubekho amanzi athenteni khange kubekho akho mpithizelo akho sigxumgxumo akukho ndiqinisekile akukho bantu baphumayo xa kushunyayelwayo bosele emotweni ne singafunda ntoni nalo but ke phambi koko masimakishe attendance register masijonge ngubani ovuke nathi ngeli xesha ngubani ovuke msasazi nokubambi umsasazi ohleli yethu nokuyawuba lihlazo yaba lihlazo masijonge uba akukho umsasazi ohleli yethu so ndifuna ubuza into yobana ingaba mhlawumbi thina kwethu imingcwabo sixakwa intoni uba kukhe kuthiwe wonke umuntu usober apha emngcwabeni sixakwa intoni into yobana wonke umuntu amamele inkonzo le bephume kwakhe esithi uza kuyo engakhange aphume xa kuthiwa kukho intshumayelo sixakwa intoni into yoba sibe kanti uzawunxibela inkonzo le isidima usinika isidima sifaneleyo ne xakwa intoni kuba sixakwa intoni ekubeni kukhe kuzolwe sixakwa intoni kukhe kungabikho bunewunewu bedekho exakileyo because ngabantu benza idekho nasecaweni icawa already ufumanise okay iright because kusenkonzweni sixakwa intoni masicokoleni ngaloo nto leyo ke sive uba wena uthini na xa ixesha lam ingo-6:36 ndiyabulisa sikhangele ke kweli cala sijonge into yobana mhlawumbi ke le background music uzahanqa kanandizama na Sylvia xoliswa sinothando kakhanzi uthi molweni Lhoza uyabulisa umamzondi eKapa Athlone Cot oh man ninjani ugodola ntombi kulombane nithini zithini inkundla mhlawumbi umzekelo yama yonke into because kakhona la chamba le okay ngelo chamba sasibethwe iCovid yoba kuthiwe mhlawumbi ezinye icases ezingenabuzaza mhlawumbi virtual nini njani amatyala yamiswa kwenza kanjani molweni ke kodwa eKapa kulongqele noba ninayo masonke kwicala siyabulela kacanga uthi butani babukeni abaphulaphuli intsasa emnandi yokwenzela onke amathamsanqa mine emyoli enentsikelelo usuku oluhle siyabulela nathi ke apho egoli masibeke kunokhanyo moya yakhe uthi nina ngoku okay ukwazi umuntu unomkhanyo mhlawumbi hey uthi nanku umndase okay Nkosiwethu nokhanyo moya yakhe ndakwamkela kwisikhululo esingashesheziyo semgceni Keith Yesi Radio. Thank you so much for choosing us. Ndiyaqiniseka uba uyaqala ulive ligama mhlawumbi uyaqala nyani kwaye ke ungumuntu uphulaphula wezinye show Nkosi wethu wasikhetha uphi uphulaphule uphi nakudabani yanthole litha phake Cape Town morning Lhoza weJembase kuvukiwe makuvukwe masibeke pha eSweden morning Lisa eSweden is very cold ayishe man nyamezelani thina sesiphuma nanku nobhongo
siyakhahlelwa kanene thini nobhongo Lhoza inesidima lesidima esigqithisileyo Lhoza inesidima esigqithisileyo from the day yawa iKumkanikazi ngola suku kuthiwa iwile umwile umtho omkhulu. The order, you know, is commendable. Mna as a member of reality apha eMzantsi Afrika kwa ukungena esihlalweni khange kubekho umfazwe xa sithethela phansi like nje khange kubekho mfazwe uyaliwa kweli lizwe nothi kancinci. Mna ndicinga ukuba there's so much we can learn from them. Shem abaya amaNgesi wathi uTata Oliver Tambo, there's something one can learn even from the enemy. That's true. There's something that you can learn from amaNgesi. Well, imingcwabo ya isidima akho mntu uzawuthi gqengele kweneqabi, akho mntu gqengele ngene-fascinate epink, akho mntu uzawuthi gqengeni ubone babanye mntana sekayiteki ifashion ubone ba nyani. Ethanda ke lento ba ke nobhongo umama ungwenyama siyamazi ke ingakumbi apha kwiphondo leMpuma Kapa njengoba naye esitsho uba uyimember yelungu nje naseparlament ukhona kulandlu yenkosi. Uthi kuliwa ngo-day 1 kuliwe kubethwana intonga sive nathi emaphepheni izinto zasebukhosini befanele bamhlawumbi kuhlalwa phezu kwazo wonke umuntu kufuneka ezivile like akho nto sivileyo ngokumkanikazi wamaNgesi nokuwa kwakhe. I think the only nto mhlawumbi noba nayibilikishe ngempazamo ukuba uCharles unyana lo uye wacela into yoba uMegan idabi lakhe uMegan sicela ngasondeli apha kude kufutshane ebengabhubhi ke still nangelo xesha ukumkanikazi ucela uba angasondeli akalolungu losapho. Siyamazi mosangamkelwe engumakoti njengabantwana bonke njengamakoti bonke abangamkelwayo ngomolokazana ngomazala babo. So but siyacela wethu sicela amalungu osapho asondele wena ke awulilo because ke umnyama siyalazi that's the only into ibingathi ibikhe yavakala enye nenye engathi ayithethisa uthe esiwa seshuba ngokokuwa kwakhe kuthiwa umphanga ufikile abantu bazokwamkela umphanga khange sive nto engathi itheni kosisi nobhongo ngoku sizintumingo ngena siyabulela kakhulu nanku uNombasa Mbaksi aseDimbaza molomkhaya wami uthi molweni Lhoza benana benana molweni Dimbaza washo kudabane uthi #eminye imingcwabo iba nalo undiliseko yazi kodwa into emosha izingcwabo zethu zimoshwa ngabantu abayasele besele ubhelu lomsele ingakumbi xa iqalwa ngaba bekumele ukuba bazilile ngaske kupheliswe kuthi hlanga olumnyama lento iye iyaxhaphaka ye-after tears. Into after tears kukho ne-before tears nithi nizokhunga kulo nizokwamkela umzimba abashushu akhange balale kuyiloo nto nixakwe ke ngokuba nizayithini kanene le nto. So into engathi ifuna uba mayiqwalaselwe ne Khuselidibela, thank you Dabane Elita Park. Khuselidibela uthi siyayifuna igolide. Hayike andeza ndifuna unyusa ihita yam. Uthi jonga okusalayo nobundiliseko lukhona noba alukho igolide yethu wayibayo masibuye ibhokwe zikabawo. Xela Khuselidibela uphina into nakodwa uthetha ngokuchuka usiko enye into ngoku apha lokho yabona ke zazi into uba ake silinde ugqabhuka inyongo xa kugqabhuka inyongo singathetha sithi besicela lampahla noba yomanga sizama masesithetha ke noButals besicela lampahla mhlekazi wami uyayiqonda mos ihambo yathini na kosimanthethwayo man wena hayi man masijoko uzinhle ngadala street uthi good morning Lhoza KNR family. Our funerals lately are about showing off to who comes to the funeral, the most expensive casket, ideko yakhona. I do think it's about the dignity of the person being laid to rest. The family has to represent that person on the final send off. So uyavuma into yobana isigxumgxum sikhona emingcwabeni yethu. Mandicime mandase. Isigxumgxum sikhona ikhona nje into ngoba lokhu ibifanele ba even if kuthiwa lo mntu uswelekaleyo okanye lo mntu ungcwatywayo ngokwesintu ndicinga uba umngcwabo yenye into whether kuzawuthiwa xa kuthethwa phezu kwakhe ugqatso ulufezile noba kuzawuthiwa ngumntu le ntwile lapha noba kuzawuthiwa
kuba nomasixayi khushini njengabantwana bonke ukhe wamosha ke ekuhlaleni njengabantwana bonke ukhe wathintini. So still okusalayo ngoku kundla ngothiwa ke kuyangcwatywa ngoku kubhujiwe, masiyime kancinci ngamahasa, masime kancinci ngezinye izinto, sijonge loba ngoku umphefumlo womntu uye waphuma and umntu akalahlwa and umntu ufanele uyangcwatywa because ke akasosilwanyana ne. So ndizama uthi ke noba lo mntu ungcwatywayo ngumsazi wayo noba kutheni nabefanele uba imingcwabo nje ngokubuthina sinika isidima esifaneleyo. We are extraterrestrial. We are KNR. We are extraterrestrial. We are KNR. Masibheke eqobhasi. Good morning Hlathi. Hey Jembase, ingathi benza kakhulu mana basemangesini kunathi. Siyenza thina not njengabo kodwa. Not njengabo ndiwujongile lo mngcwabo mani ndafumanisa uba yonke nje into akubalxwanga zi-fresh flowers like i-wreath, akho nto ibaxekileyo apha, akho nto itheni, inkonzo igcinwe iyinkonzo, uyawubona iflower kulaa kona nakulaa kona nje kuthiwe ke bezikhona, especially bona they do understand into edibene. US babendisacinga into yobana nakhe ndize nomntu oneflower kasi-understandise, asi-educate kwinto edibene nee-fresh flowers nje general, kulaa nto uba ndikhe ndareceiva nee-fresh flowers izolo ntombi. So khe size nazo nezalapha emingcwabeni zithetha ukuthini, zeziphi fanele uba siyazithenga, zeziphi mama siyazithenga, asizithengi njalo njalo. But ke anyway, that's the topic for another day. Esithetha ngayo into yoba ngoku banxibile, akukho nto ithe nomntana omncinci unxibe kakuhle, indlela ekuhlelwe ngayo, akho situlo sipoqeleyo, yonke into ihambe ngomgca wempuku, akho situlo sivele ngako, akho situlo sizawuhlonyelwa, akho mntu uzawuphakama acela uthetha kwiprogram ingakhange abe kwiprogram, akho mntu uzathi nambe ndimazi sikhule sonke, akho mntu uzawungena kwintsimi yomnye apha, yonke nje into icwalile, kuyaculwa wonke umntu, wena mzili uyaphakama. Andiyazi ke, but ke ndibuza loo nto leyo kuwe mbukeli nawe mphulaphula, masijonge uNeli ePretoria uthi depends upon family leyo Lhoza. These days we treat or take funeral as fashion show. Akho kwandiliseko ngandawo, sifuna umngcwabo kabanibani wodlule okabani. Oh Nkosana Fefe, my apologies, I have to reference to umngcwabo I watched on YouTube, the late Tata businessman, or there was chaos, ugxubgxub, kuvezwe izisu, kuse so what, until MC asked for order. Like how? Why side sixelelwe ukuba siziphatha njani emngcwabeni? South Africans are unruly, they lack respect, and singono zesazi sonke. Kufuneke de kuthiwe thulani emngcwabeni. Umuntu uyathetha akanikwa mbeko yakhe, akathwani, abantu banxiba ugabshunqu, abantu bayasela, abantu baze nomphako, kuyangxolwa, kukho ifruit ehambayo, kukho amanzi, kukho isweets ezihambayo, yonke nje into. So nyan, do you think besifanele ba senza ngolo hlobo singafunda nto kumaNgesi in terms of undiliseko, in terms ucwangco? Kutheni sade kuthiwe thulani emngcwabeni? Masiyeke enye into, masiyeke imali, masiyeke obabuntu bethu bokuzola xa kufuneka kungcwatyiwe, lungelo kanzama. Ingaba mhlambi sisabambile imingcwabo yethu, isenesidima, isenesithozela, isenokucwangco, ingaba mhlambi singafunda nto emangesini, like iihesi zethu, abangcwabi bethu baza neehesi ezimhlophe, abangcwabi bethu beza nala backdrop imhlophe, okanye ifamily ethi sifuna white. Yes, it's the family. Okay. We send off kaMamfene. No, my busy wishes zakhe. Kaloku we discuss these things. Uyatsho uMamfene uba guys, mna on my final journey. Sure. Ndicela leya. Ibintle ndayibona nam kwisifihlo sikaSpanbayi, yabo? And I thought, yeah, fine. Ipackage yakho ikhona mos pha. But another thing, what we can learn from the English. Sure. Right? No, what we can learn from the English is nothing that we don't already know. Okay. That was a royal funeral. Let's not make. Okay. That had dignitaries. It had to have a level. It was a production. It was not a funeral. It was a production. Hold it there. Look, true.
besinomngcwabo apha recently apha kanye kuthi ephondweni leMpuma Kapa umama Nobhongo uzancedisa bebengcwatywa bani na kodwa biya sebukhosini umongameli was there dignitaries our premier bebephaya but bekukwi chaos kwaphakama umntana omncinci olungu losapho wathi wena makhulu. It's because the production was not produced well. The fact that what do you mean by that? The fact that somebody who's not on the program can get up and get to the podium and speak means that you haven't taken care of. You know there was a possibility of this. There was family drama that everybody's aware of. You didn't control that. Don't come to us now. Bangati Lomdana is misbehaving. No, he saw a gap. And he did what he had to do. I'm just making the production was not orchestrated well. So we are saying with funerals where kungangcwatywa umuntu wasemkhosini masithathe phaya kanye eLondon, right? Noba kuphi na, if it was an ordinary funeral kungangcwatywa kumkanikazi ufuna ukuthi ngekukhona ubuchaos anyana. No, but I don't think it would be as organized. That's all I'm saying. Okay. That the opportunities for chaos would be there. Okay. The Queen's funeral was planned more than 100 years ago. Okay. Because that's how a queen or a king gets sent off. There's no ifs, ands, or buts. From the first Elizabeth to the first Charles to there's a format to everything, a minute by minute. Because we use their funerals as a platform to solve conflicts or to raise issues. We use funerals in a very spiteful way. And now I'm even talking about the ordinary man and woman, myself, sure. Lhoza. If you and I have ever had anything that we have unresolved, one of us dies, the revenge I get is to go and make a cake out of you and you can't even respond for yourself. We do that. So we do that as people. So ngale nyanga yamagugu because umbuzo wami uthi thina if yes sibhude phi kuphi apho kutheni singasenasondiliseko because nondiliseko I believe into esasenayo into yethu. So ithethi ukuthi siyibhude kwa sekubeni kungekabhujwa xa kukho inkathazo okanye kukho ingxaki ingcoba kaxaka eziveleleyo emakhayeni asikwazi ukuzisombulula kwathina then ngendlela enesidima way before kuthiwe umuntu omkhulu uwile uncothule njengentontoni ithemba lam asikwazi ukuziphatha. We tend not to, and then we want to grandstand apho ke ngoku where it should all be about the deceased and the departed, nesidima sakhe, and talking, celebrating their life. We use that opportunity. Why do you think we drink at people's funerals? Tina, part of the production of a South African funeral is that after tears, and the level of alcohol determines the level of respect. Why? Hence I'm saying we've lost the So uyavumelana imingcwabo yethu ayisenasidima. One uza nepoint ezili ixele ndizama uzibamba apha kuwe. Senza imingcwabo yethu iqonga lezemidlalo apho sizawufela a battleground, yes, battlefield. Ingcoba kaxaka zefamily singekayizi naba bazo attend the funeral because bayamazi uLhoza bazo attend if God forbid and kazubhubha. But aba kwalapha ekhayeni iissues zabo ezingasonjululwanga basebenzisa lo mngcwabo ba okay sake simbone ba uzawuthini sake simbone ba sakancedise kowam umngcwabo kawam utata so nako wakhe andizwe so already thina as family and Kamnandi you quoted it almost in the right way ba yena kazange ancedise zinto zefamily ezo masiba kwathina so one imingcwabo yethu siyenza indawo yoku square she's cause siyifamily siphinde thina abantu bazileyo sizozililisana nolusapho siqonda ba sidima asizubakho sizaya sishushu because lo muntu solekile besisela naye so naye engenze simkhumbula masenze lanto uba beliginza sizawudubula because umpwe bephila ngawo asinayo lanto yoba imoto sizispine kwalapha
asinayo laa nto ithi kubhujiwe ngoba ke ngokwesintu ndicinga uba whether kubhubhe umntu ebenento nokanye umntu ebengenanto ngendlela kudala the result is the same. bekufanele kungcwatywa ngolaa hlobo uba ngumntu le nto ilele apha okusalayo, right? Noba ebethatha into okanye bengathathi intweni, kodwa xa ebekwa umntu ngoba ithambo lomntu kuthiwa lahla or something like that. But what I'm saying, siza nathi siphinde sizokongeza kule nto nendlela esinxibe ngayo. Omnye umphulaphula uthi senze i-fashion show, I think uNeli. Oh yes. Sifuna uqiniseka into yobana kungcwatywa ubani. Why kufuneka de ibe ngu-MC womngcwabo ozawuthi thulani? Why abantu bezawuthini bodwa bahirishwayo bazolila? Because you didn't go there to actually bury this person. You went there to appear to be burying this person. So mandla. That's why you are the one dressed better than Umfi. Because in the fashion show. Yes, kaloku. Ukwi-runway wena. That's why it's easy for you to talk. WhatsApp, uthatha selfie. Goku kungcwatywa mna kufunda obituary yam kuthiwa hayibo. Thulani. That's why it's so easy. So kuthi kungcwatywa ndibe ndizazi ba okay outfit yam. Okay. I also learned another thing from the royal family as England, that some things never change. Joe Biden uze ngeconvoy yakhe, imoto yakhe. Sure. The African leaders were put on buses to go to Buckingham Palace. but but it was a funeral, right? Yes, it was a funeral. Levels. In Andoni true? In a levels. In a levels. So if you're from anywhere in Africa, world leader or not, nina nizawubekwa phaa endaweni nikhweliswe ebhasini niyo-attenda i-funeral. You happen to be Joe Biden, ufika ngetrans yakho ne-throw yakho apha ecangwa kwakho. Hayi kaloku ntoni ndifuna uyiva ke. So napha kukwi-levels. That's what I'm saying. It's, even the seating arrangements apha. Kaloku nakuthi sinayo nje abasondele enxebeni izihlobo kulandela. Why are they divided by color? Hayi man Thuba uthethe enye into wena ngoku sithetha ngesidima thina. Inesidima isizima emngcwabeni. Hayi true. Kaloku okay, but I digress. But in Kile le sizawuthetha ngayo moment of truth. Because I don't want to change the temperature of your discussion with yes. But it was an eyesore that I can't unsee. Uba abase-Afrika bahleliswe ngapha. Kaloku akuyiwa nyhani ke into yoba abasondele izalamane zihleli ngapha. Siyazi uba phaa efront ifamily abasondele enxabeni ikwayara yecawa ngapha. It's a royal family, so there will be lots of very, very highly protected and yes. fine. So we know that seating arrangement. Sure. Does that change the way we get to arrive to the funeral? Hayi man true. Ulapha eSouth Africa nam ke wona kune-load shedding. Into ngoku uzawude ucaca uba uzawugqobhozela into yoba bekufikwe omnye kwathini. Kodwa ke because I'm an African. Beku-RS kaloku asizuyijika into yobana in Heritage Month. Inditye kabuhlungu leyo because we still went to go and support something that has never supported us. But we'll get there in a moment of truth. True. You can see most dishushu. Ndiyakubona nesangqoma mandijikele camera bakubone bajonga uyabila. So Kaloku kodwa true into esiyaziyo le into bana okay if ubona ngokwenantsika yabo ngokwembali yabo ngokwenkcubeko yabo ithi kwii-funerals zalapha emangesini kuzawuqala kuhlala ilizwe elithile kuthini kusondelezwe ngohlobo I've got no problem with that, to be honest, WamaMfene. It was just a reminder. Yoba silibelanga. Lo mphulaphuli ndithe ndibuza ngomngcwabo wathi makhe kabuyise impahla zethu makabuyise laa mpahla noba yomanga. Okanye le yasekhaleneni yodwa. Ha ke ezinye siziyeke ayinamsebenzi. Kodwa ke kwinto yonke umngcwabo wabo unesidima. I think leyo siziyeke ke ezinye zoba sizawuthatha a very fine comb, you know, and check. We had a similar production here in 2013 when Madiba died, because there was the M plan. That was something that was planned. I worked for another company before this. We knew about that plan. We were part of it. It was part of so a production. You see what you are shown. That's the other side of it. You see what you are shown. Cameras don't go everywhere.
ngamabom ngoba yaziwa pha backstage pha backstage kunzima ikhona la cousin ukhona umuntu ne-beef sense why funeral so awumenywa but you're not seated with everybody else ngamabom but yazi uba camera please don't pan all the way to the right ikhona la section pha sure singazuyicacisa ngeplacard ebhale uchuku or some soldiers sicela please. That's all part of it. Okay, let's talk about ordinary funerals. Yeah. Ngoku masithethe nge siyeke lese ebukhosini nantoni because ke nyani yazi uba mhla wawa umongameli welizwe kuza kwenzeka ngohlobo uzawama umzimba wakhe ubekwe Union Buildings kwinto emidibaniso bheke eKapa 10 years ubuye uze ephondweni uthintini convoy then to iqunu lonke lanto retracing his steps masele an ordinary funeral apho kuwe umuntu ongasoza anikwe ne-state funeral, the provincial one. Do you think well, as much as singayiqhelanga into yemingcwabo yaseMelika sibona only le okanye eBritain kuba unjena, do you think masiyeke yonke into bana stage where there's a production, a backstage, wara. From what we've seen yesterday, and ingaba mhlawumbi singafunda ntona kumaNgesi ndibalule into ezimbalwa like isinxibo. What can the average person learn from a royal funeral? That's what I want. I'm trying to attach my understanding to your question. Ukuye emngcwabeni usober. Who says they were sober? I'm true. They're sober. iWamaMfene, did you personalize people? No. But apaya umuntu oshushu bezabonakala. No, they looked so. It's again. I think when Mamzene, you were really impressed by that funeral. No. I think I'm very used to his gqumgqums emingcwabo. So xa kukho abantu abazolileyo bavale umlomo abaculayo bonke abaphakama even mhlawumbe ke iculture yethu ayivumi ba umzili makame ngenyawo. But kuthi ufuneka uhlale phansi wena ubhujelweyo uyophakama xa kuthiwa kufundwa ntoni i-wreath kuthiwa kwenza i-tribute umuntu afana aphakame, but ufumanise wonke umuntu ufuna uhlala phansi kude kuthi athi umfundisi masiculeni kaloku phaya wonke umuntu uphakamile, wonke umuntu uneculo lakhe, wonke umuntu uvale umlomo uyacula. Akho nomntana abantwana bazukulwana abadlalayo abaphithizelayo bangafanelanga ubakho apha ne. So at least ezazinto zocwangco ukuthula emngcwabeni kufanele de sifundiswe uba thulani ngokuyangcwatya. Ndithela ke ngomuntu ke ordinary funeral izinto esinozifunda ukufika ngexesha, ukungcwaba ngexesha, abantu babe yonke into yenziwe ngexesha leyo. Do we think noko nayo into esingenayikopa okanye mhlawumbe into esila, because I believe ezinto were there because kwakunxitywa nyama emngcwabeni abantwana babengayi, abantwana bebengakrobi ne-coffin kuzolo kuya abantu abadala kungcwatywe and that's it. It also goes with what the family decides on how to proceed with dealing with a bereavement. Sure. A particular bereavement. The funeral of a child will be different to the funeral of a teenager, will be different to the funeral of will be different to the funeral of an elderly person. And depending on how the family decides to grieve and mourn that person and also send them off, then that is the determining factor. Now, the problem comes with how people understand what the family's wishes are. So, Tina, we have this set of rules that we include in everybody's funeral, like we were saying, all those bad habits. We attach those to everybody's funeral without actually thinking about the family in this send-off. Their wishes are not the same as what the usual kind of thing that we usually get done in other places. Sure. So if Lhoza WamaMfene, for instance, I fail to understand why the final part of your send-off must be something you've never done ever in your life. But ivelephi kwaleyo, even if mhlambi bendiyenza, look, imingcwabo imingcwabo yakudala where
noba buthatha entweni ungathatha intweni ibifana izinkobe egate period. Yes. Right? Whether ibi teenager lena, whether ibiliginza ngutata wayithengisa insango kudala kwakungathaywa insango apha. Angathathengisa insango. Kaloku that's the only crime I commit kodwa mkhulu wethu kudala. Look like komaginza caba kuzawudutyulwa. Uyabona ne? Noba kuthiwa as much as basiyazi ba ingcibi yamanzi ifanga amanzi yomlilo ngomlilo njalo njalo. Kodwa isidima whether a teenager or not akuzuthiwa yes ngokwe duration kwakuthiwa umntana uzawuqhudishekwa and then ibe shorter ifuneral yomntana yomuntu omdala itsale whether belulutho okanye bengelulutho kulapho ndithi sibhude khona because lezi zinto zazikhona. There were systems in place kuza kwenza ngohlobo uzawungcwatywa lo muntu within this period ongekho uzawubeka ilitye ngokumzimba funeka silinde for 3 weeks because ubani bana akafumani leave emsebenzini, all those things. I think things changed, Mamfene, when our funerals, traditional funerals, started combining processes of the church as well. Nothing wrong with the church, nothing wrong with the traditional side. But when the two met, something had to suffer that changed the way that we are dealing with things now. Like even the proceedings, I'm sure it wasn't like that. It wasn't like that. I'm very sure it wasn't like that. Now, the two have had to accommodate each other and kind of blend the process into a ceremony. And I don't think we've perfected that system yet. Sure. I think that's where the mistakes have come from and why we always feel like there's something missing in the cultural side. And then while we also feel like not enough is being done to respect, there's always going to be a push and a pull. That combination is something that we still need to master if we ever get to master it at all. Okay, that's lungelo kanzama evezo lakho luvo kodwa ke okusala nokushekayo I think siyavumelana nakule ithi sibhudile somewhere even if bekuthiwa mhlawumbi asi reference to I funeral kakumkanikazi wamaNgesi ikukhapho nathi because lento yena endiyifunayo into bakhe sizijonge ke sibuye umva ke sisiza ke sibeke apha isipili sijonge ba siyibhuda phina ngoba ezinye izinto seyingelo wish ye family kuzawuza abantu bazoshusha because unyana wabo bebehlala naye eKapa okanye eMthatha okanye eMonti bebesela bonke lo mntana uyongcwatywa ezilalini umama wakhe notata okanye umakhulu bebengamazi nobe yasela lo mzukulwane kodwa abantu bozathi after the funeral bacholana nama-empty abangawaziyo suke as far as they know lo mzukulwane wabo ungcwatywayo ebengabufaki so ebengabusebenzisi ininzi lento okanye mhlambe bemqoba noba liginza kodwa okudutyulana emangcwabeni because hayi si 21 gun salute enziwayo because naye bewuphatha umpu into engekho right into yamajoni phofu leyo ke ngokunamaginza ngoku seyileyo while it's 6 minutes after 7 makesimamele nje baphulaphuli true babathini na okay uneli uthethile simbambile uneli ushwaye ba uthi Alexander sivukile Lhoza omhle #nabo ke obuhle bezo zimvi zethu ayini nezimvi zezenu hayi nje kanti ngowenu mna unolyolo uthi molo Miss Vita yes ndinguye nabalandeli sivukile Red Cross #BQ ubumhle umngcwabo unesidima kakhulu ubungafani neyethutuka lokuthina siba ku fashion show sincile sigeze nogeza hey kanene ukusigezo esingaphaya ukungahloniphi ixesha njalo njalo usiyanda hlelo mgabadeli uthi good morning Lhoza kaloku thina as Africans we have our own way of doing things ngakho ke asinawukwazi uzithelekisa nengilane ezethu zicwa izingcwabo zinaso isidima ngendlela yazo ngoba izinto esizenzayo zikhathwa zinesiko nesithethe phakathi but isithethe nesiko masenziwe ngesidima khumbula zisonakala nje izinto zethu kuba sifuna uzifanisa nentshona ivali ivukile nengcobo iyabuliswa look ndiyamvusiyanda right actually I respect that look because there is a way of doing things ndiyavuma asali ndithi mna ndinguLhoza weJembase ezi zethu sithi thina singcwaba nge7 singcwaba ngemigqibelo singcwaba ngentontoni kutheni singayenzi le yethu ngesidima why ngolesithathu xa sifuna
andali Yabo. andali true but apho ndikhoyo ndilapha akhange bekho mntu abantu bebezazi phaba ndiza emngcwabeni andizuba ndihla ndinyuka ndibheke bathroom ngaphandle komakhulu otya iipilisi zepressure but kukho abantu abahlala benyuka kwayela ubekwe endaweni kwenze bazokwazi uya ngesendle yasesa camera ayinga ewe because kukho abantu abaya bezazi into yobana kuzawuthi abantu bawudimanda ulusu kuyangcwatywa ngaphi ixesha but kukho abantu abathi siyafika thina sicela uphakelwa yonke loo nto ibe nenoise ubuzazi buze emngcwabeni uzawuphithizela ngoku kule ndawo. I hate to say it but it needs to be said. We learned so much during COVID funerals about the possibilities of order, time, numbers, management, istima, and in and out. That if we have forgotten now how we conducted the funerals during lockdown, I think Nati will refuse to learn. Sure. Mamfene, it doesn't matter if niklabene as a family. There's only 50 of you that are going to be there, including umfundisi, including abangcwabi. Including the nabo person bayi-2 akho nditheni nomfundisi naye esengxame yonke into nine 2 hours uyayi 2 hours okanye ewe 2 hours 2 hours funeka akukho coceka akho nkonzo yoomama ufika umzimba uzawumkelelwa ngapha kwegate futhi igqithe ihesi yes straight egraveyard drive through ewe but thina siyakwazi still to see you off and send you off and we realize that it's possible. Sure. Thini polystyrene etyeni isandwich ndandisithi sinetopic enjalo nolwazi basifunde ntoni na and I was saying sasifunde into yobana ukutya komngcwabo kuyahamba sasicimba ukutya komngcwabo xa kuthiwa nawuzohambe notya komngcwabo uzawusukufa apho kwawo but ngoku abantu behamba nee-takeaways bahambe nentontoni because akuzulahlwa apha. So those are the orders, for the formulas that I think Nati we choose bad habits. Sure. Because they feel better for us. It might even be leaning into another big queue. Yeah. No sakhe siqhube sakhe simncele lo mcimbi wekumkanikazi yamaNgesi na yonke into enzeke ebhotwe kaMaNgesi nabo ke nobhongo abalapha abangenayo apha enkqubeni basiphathele. True, I just want us to have a look kule clip ndizayifaka hoping uzawukwazi uyibona kwelo cala lakho abaphulaphuli ndiyayibona ndiphele phaa kuhlelo kaMgabadeli. Just want to do something quickly sizokwazi ukujonga into yobana asinakho sikufakele mphulaphuli nazo ezimvi zibukelo abaphulaphuli kodwa nina akho chill. Okay, video clips, let's add it here and see ukuba sizawuthini na nansi sibone bamphulaphuli xa ixesha lam. What time is it? True, it's 7:10 kwiKhaya radio. Molweni mapolisa, molweni botishara. Andithi kutheni na but kulo mcimbi sikuwo wena ubuthela ngayo into yobana behind the scenes zikhona izinto ezenzekayo. Yes. Behind the scenes zikhona izinto oqonda uba khabukela. The service came to a halt. The congregation watched as, still standing a few yards from the Queen, the protester demanded that Britain issue a formal apology for its part in the slave trade. The facial expression. Prime Minister sitting in the choir before he finally withdrew. Look, Maspinded, this clip, I want us to... The service came to a halt. The congregation watched as, still standing a few yards from the Queen, the protester, Toyin Agbeto, demanded that Britain issue a formal apology for its part in the slave trade. The word sorry is so hard to say, and you, the Queen, can you let me go for a punch round? You're a disgrace. Mr. Agbetu shouted directly at the Prime Minister sitting in the choir stalls before he finally withdrew. The service came to a halt.
The congregation watched as, still standing a few yards from the Queen, the protester Toyin demanded that Britain issue a formal apology for its part in the slave trade. Can you let yourself up? Can you let yourself up? You're a disgrace. You're a disgrace. Mr. Agbetu shouted directly at the Prime Minister sitting in the choir stall before he finally withdrew. Okay, true. Yes. Masimiye kubhuti sawuza kuye nento ba emnyama mhlambi ke nobe mhlo demand apology whatever. I-reaction ye abantu aba-attendileyo ye-congregants uba bekulapha eMzansi ngeke kuthiwe umuntu ngeme ngenyawo nefone yakhe taking pictures laa nto nge-circulate kwaxakwa wonke umuntu ngeme ngenyawo phaa wonke umuntu still uyazazi abantu kwi-funeral wonke umuntu uthi ngaphakathi ne i-reaction. There's also a security factor as well. Ndiyavuma nge-security ufi la drama biyenzeke apha eMzansi. One wonke umuntu phangeme ngenyawo ngu-MC ngethulani kanti phaa bekuthe cwaka the only noise ibikla ngaba bantu bayi-80 or bebe-80 nalo muntu ukhutshwayo bethe cwaka but omnye umuntu uyazazi uba mandihlale ayikhuphisa ifowuni ayindifotisi ayisingcolisi thina uba ayini yintoni ulungelo nto azoyenza ihlazo lungelo hlala phantsi lungelo akho mntu ushawuta phaa it's only aba nalo uthi ndidemand i-apology from. Yes, it's not too late to get your British citizenship. Yes. It's never too late. I think it takes about permanent residency and then No, again sinofundana xa kukho into idrama akuqala uba kwidrama emingcwabeni. No. Again I'm saying thina abantu baze emngcwabeni uba kubekho umnyana walapha oshushayo othetha ngenkani o10 ayithi thina masingxole ithi again masingazilibali basesemngcwabeni masizole silinde into bana after lento kuzawuthini na iprogram izawuqhubha masihlale phansi okanye masimkhabe uyawutsala ngomali balapha efemelini bamthathe bambeke ecaleni. So what I'm saying phulaphula again even if bekukho lo muntu owenza loo nto leyo the way abantu basengilane abaye bazola ngayo ndisho apha eMzansi le clip njengoba ndiqala udibana nayo this morning ngendike siyibone kwangala mzuzu ngekaphumi ne-funeral. I think what's it called? It's called etiquette. Ziphe zethu Kaloku, we don't write the rules for Western things that we get ourselves involved in. Yabo? Ziyasibhida ngoku because we're not doing things the way that we were doing them before. Going back to your original point. Okay. So now we don't know what's the right way of doing something except what we've done before. There's no rule book etiquette, guys. Yabo? And it's not that we're ignorant or don't know better. We choose the bad habits because that makes our we do things our own way up in Mzansi. That's a slang for Thank you. Tukuvile sizoyivala mphulaphula just wanna quickly finish ikhamamele apha through umngcwabo besiphele kuhlelo apho ndimbonisele kafunani uthi wamaMfene kaloku lashi yeyapha yalapha eMzansi uPrince Charles kofuneka abuyise ngokwakhe lampahla lashi yathathwa ngumama wakhe mamela uyayinantsika ke uyayibeka unobokile ke yena okusalayo lashi iyafuneka apha kowayo la washing. Okay mhlambi lapho uthi lento edimanda ayikho mina ngoku ayikho mina semva kweminyaka engaka busabulela uthi umngcwabo uye ufane nomuntu wawo yona nto ndiyiqapheleyo enye yezinto ezisincedayo is to have the memorial service. So phana kwi memorial service mangabikho ucwangco mabe nguqhusa because napha kubifama isidima sikhona ushwaye bawuthi mina Lhoza khange ndibe nawo kwamdla wawo kaloku kwayena ukumkanikazi njengela culo lenu lisatsho ngumcinezeli wefele limnyama. I think we shouldn't be talking about ukuhamba kwakhe. Now I'm not talking about ukuhamba kwakhe but I'm referencing kwinto ethi isidima uyena uhambile and ke ndasikadana intanga zakhe zihamba utamkhulu macula intanga zakhe bahamba kudala it's okay nala washing kuyo but ndifunayo ndifuna ujonga thina apho singenzi kakuhle khona sikwazi ulungisa through whether you are good or a bad person you can still have a dignified thing. Whether so the judgment we have our opinions about
Sure, masimeke ecaleni nezigaqa ukwangoku. Ngoku ndifuna sifunde into. Because we want to use this as a teachable moment. Sure. To see if there's anything we can learn or if there is sensitizing. Because we're not saying by any means about what we saw there was a true reflection. But what we saw, thina lebe forma sibone isidima, sibone ucwangco, sibone isithozela, nalo ubhoxileyo ke le clip ndinike ndivezileyo. Uyibonile ibhokhwe ebekuyokuthelwa indlela asuswe ngayo ngabo bantu khange ukuthi xhonxosholo, khange kuthi nabantu bebeqonda khona la moment yobuqonda kasike mvuleke emhlaba ndingene. They gave us eza look yoba you know kude usakhupha ke khange kubekho ezazisongela into bana uba uzanga kulomncwabo phuma uyisiyeke thina kujonga uMC adancame kwethu imingcwabo ukuthulisa abantu, kuphakama imember efamily iyothatha umboko ithi bethunane umuntu ongazanga kulento makahambe. Kulapho shwaybo sikhoyo masimyeke uMagriza ahambe yena. Hayi makahambe, it's okay, but thina ndiyayifuna namlashi yazi deep down qha ke ndingumsasaza nawude ndicacise. I fully agree with you. Final wishes mazi discusswe uhambisa endleleni uthi molweni Jembase yokwaphela kwalanto yokoyika izifihlo. Yokoyika izifihlo yaphela thina sisaya. That's so important. Yeah, ukoyika izifihlo and qonba okay awuzuya uzawunika imbeko. Thina we do not. Sisaya sesicinga after tears jonga sithi ubhubhe wedwa, thina siya kwi reunion okanye kwi jam esifihlweni sihleli nje simane siyokuthi laqa amayeza odidi inhlonipho yaphela. Kulapho sikhoyo shwayiba uneli uthi wafuna sonka sakhe, that silly boy unisonka sam. Athi umakhulu acela uxolo, ibe ngumakhulu ocela uxolo. Abana simile abantwana balapha eMzantsi Afrika qha yayingase ndingene kula TV ndimqhwabe ayo podium kasasko iwusu leya kube kukumkani. He would have known better if he was a true prince himself. Wageza ke for cloud ngoba wayeyazi uzotrenda. And this is what I was saying, that they knew there was a possibility. Because that is not a new conflict. Chance, yeah, there were meetings in Ekhaya before. And not just Ekhaya, it's been a public thing. The House of Traditional Leaders has been involved. It's been a mess of a thing. So every opportunity where there are cameras, the public, a big crowd, and a stage is the perfect recipe for disaster. You need to control these things. The same as Umdozo figure at a funeral. Get that person out of there because we don't need this drama. Sure. Usawudisha naye after sibuye emangcwabeni istory sakhe sithini silikhaya futhi abanye abantu bemkile sekusezwe nebhoko abasezibhoko yamanzi sekuhlanjene kuthiwe izapha ngomvulo esober Sunday afternoon kuba ingxaki yakho ibiphi uLT uthi morning Lhoza thina siyogqithwa ngamaNgesi ngondiliseko nesidima kwezi zinto ezininzi bona yonke into from isinxibo icoffin ixesha izithethi nakakade bona everything is well organized and straightforward. Khawuze kwethu imingcwabo uqala ngo7 ucoceka uyophela ngo3 kwandiswa amapie izgonzi ententeni amarhewu kwezinye indawo izithethi ziba zide. Hayi ayisekho man isidima fashion show ne after tears andifuni noyithetha. Udibane uthi ndibone nebhokhwe phaya ndathi amaNgesi nawo ayalenza isiko iphosile le ndawo yebhokhwe mna elibuthetha ngayo true. iKumkanikazi iyabikwa edlozini xa iwile. They don't compromise amaNgesi, okay? Khwazi mole emsakazweni msasukini waphulaphuli kwa10 Mdantsane Central uthi yo hayi leyo yokushusha yandonzakalisa mna oko ndilungisela umncwabo ndithandaza. Okay, ndilungiselela ingcwabo njengomshumayeli ndithandaza ndizila ndilungiselela lo ngcwabo ndide ndiye umama kaBoy ndiyeke umama kaBoy kule ngqe uyongcwaba kulamzi. Xa ndifika kulo mzi Lhoza khange balale bebesela ngoku silinde phandle bavuke nebhokisi abavu umzimba ufikile vulani umncwabo lapha abashumayeli balapha bazonceda kutithiwe kaloku akulalwe ne bebeqonda ba u7 sawumenza lo wela xesha lofika komzimba okanye u8
ngufo ngexesha batshoyo ngufo like umuntu ebengenolinda kodlula umngcwabo masiyeke yenkolo kodwa ndiqinisekile ayikho inkolo ethi makunxilwe kanti ukunika imbeko yokugqibela kumuntu yokugqibela lo muntu kukuthini nankumfene uhlathi wasekhaya uthi Lhoza WamaMfene umsasazi wasekhaya moleni baphulaphula emzantsi siyathanda ukuhlazana luvo lwakhe olo and you know what nasivale true no truer words have been spoken. At the end of the day, a funeral is a send-off that by nature is based on dignity. Sure. The fact that you can try and go and do anything outside of maintaining a status of dignity for a funeral means that you are part of the problem. Doesn't matter what it is that you did, if it's not in line with respect and dignity, you were wrong yesterday and you'll be wrong tomorrow. You are still wrong. You are part of the problem, not part of the solution. If you don't maintain my dignity, go. Bruh, you can do that elsewhere. Or wherever, where the crowd accommodates. Not at my funeral. No. My family is here. Noba benisenzani kids are here. Le chomi katata izoshusha apha iyangcola nezitshomi zakhe. You are part of the problem if you are not part of the solution. There's no middle ground here. If it's not about dignity, if it's about your outfit, you are wrong by going shopping. If that's the only reason you came to the funeral. If it's about what you thought you were going to drink, you are wrong because you didn't come here to listen to the speeches. That's not dignified. You are wrong by coming here in a stolen car that you're gonna spin while my mother is standing next to my grave. You are wrong. Yep. But these are the things we don't want to talk about because we choose the bad behavior. Sizatshela ngazo ke thina ke apha kwikhaya radio social crossover nezinye inkqubo nabo babukeleyo uyayibona nje into bana abazanga zobhoxa aba bangena ungena ke pha ebhotwe bangaphandle bebeka intyatyambo pha ngaphandle besithintini nabo uyababona ba acontributeeni ndiqinisekile ezethu zasemzantsi mhlawumbe ke into ba ndingazange ndiyijonge abantu kwindlela ebheke equnu uba babesenza njani na ezinye izinto khumbula uba they also didn't broadcast certain things. Sure. So there were things that we didn't get to see that the family said no, this part of it sikhathi still nalapho intatheli zamamela. And if you are going to do anything Italian at a funeral, kai fihle. Like keep it away from even people thinking that there might be something. And I'm not encouraging that, but if nyani at least don't be the big disturbance in the proceedings. Sure. And please don't ask for the spotlight to be turned and faced on you. This is not your event. This is not your show. And it's never going to be unless you are also in a box. So uba ngabakhange ube kwiprogram sufuna uphakama nawe uba ngabufike umzimba so uboniwe sufuna kutyhilwe umzimba hey yabona ke leyo ba abantu bangavuki kulo dolophu basuke kuyo baqokelelane ngeteksi bazofika apha thina xa sisithi sibheke emangcwabeni umzimba uboniwe a day before okanye ngekusasa ufika kwawo right watyhilwa wabona ngoku khange baboniswe umzimba bacela umbona kokugqibela kasoza akalili phofu yambona babeziqhuba apha eteksini ezapha emngcwabeni look lamzimba ngela xesha kudala umepha ungekho kwicoffin ilanga lihlaba umhlaba wena ufuna ubonisa umzimba ngo1 no2 the condition of lamzimba that is why uboniswa kufika because usasuka emkhenkceni nomncwabi usathe fafafa izinto zakhe yonke into usabanda where you can see by the color that akasekho nyani that's neither here nor there. Go 12:30 indolo ufuna ubonisa umzimba uziqonde itiming yomncwabi xa ivula ngenkani because ifamily ifuna kuvulwe isiciko susibamba ngetiming because yazazi ba lizoinhaler lento ngoba kaloku umuntu umzimba ongekhoyo ngaphiliyo there are bacteria there are
eziphumayo abantu bafuna uku-inhale uma umngcwabi okay ubambe i-timing uyakukhilela bonani ke and naxa phinde eyowuvala isiciko uvala ngesitayile nina abanye bafuna umphuza abanye bafuna uthintini yonke laa nto le ikhona i-element. And guys, that's not fair. Hayi guys, Umzimba starts to bleed again. Sometimes you come, hey, because kuzawutsha ngoku ibingenguye kutheni ebilile kaloku uyadifrosta. Masiyeke true, masivale le topic. Kodwa ke into endiyitshoyo abantu ngexesha kuphunywayo enkonzweni ukuyiwa pha abantu abenze i-guard of honor akho mntu ungxolileyo baleqa ikhamera bengathi kwi-Nancy auditions ze-idols, you know, bayayibona ikhamera but ayibenzi bangxole, babukele bamile ukunika imbeko as umzimba wekumkanikazi yabo idlula. Also, let's start with the little things. If late ayingendawo funeral. And the speaker is really trying to not give the somber, sad speech, but which is going to, make everybody spiritual. Because it's like, wow, they're telling the real story. Sure. About hey, guys, that's not this is Zama up, but now you've made this. Yeah. Clap in again. Hey. A clap death. Uthi ukwazi cela nje ubuza ndisiyayivala ke neyazi iBQ yavalwa ngo-past cela nje ukubuza ukuba xa kusithiwa kwenziwa into ebeyiphila xa kuthiwa lo muntu ebethengisa ngomzimba kuzothiwani if lo muntu ebeliphara sizobiza amaphara azotshaya azoba izinto zabantu kuba kusithiwa into ebeyiphila no man yo bethunani because lokho amaginza aza ezodubula but if really para guys, it would be a bad mistake biza amanye amaphara go short izinto kuba intwana yabo lenzo ncwane go short izinto kwapha nithi niyongcwabisa nje kanti. But kuyo yonke loo nto leyo kweminye imingcwabo ubone kwa intatheli Lhoza baye emngcwabeni aba-40 apha nomuntu ofodayo unxibele ndize emngcwabeni whether ndizosebenza lana ndifuna kwasemtshato yomntu athi gqinge edini esezantsi kwempundu neskipa esithenteni because yena uzofoda apha ka-attendanga le occasion. Dress for the occasion. Ndiyintatheli ndiyintoni fortunately ndizihambile imingcwabo but ndiyosasaza but indlela ndinxibe ngayo kufuneka icace uba ndizo-attend i-funeral apho whether ndizoyisasaza or not, ndizonika isidima nam whether ndiphangele or not. I'm looking at intatheli nabantu abahlalutyi nayo yonke loo nto. We've seen this komam noxolo Grootboom, we've seen no Vuyo Mvoko nombuli for that. Xa kuyiwa kwi-funeral you dress for i-funeral ucace uba uzosasaza i-funeral. Ndiyasendiqaphe basasazini kwenze ingabi ngathi ndiyazikhetha thina umuntu ofotayo ku-funeral Thina sinxiba nee-shades. Okay, mhlawumbi ngazinxibisa glasses. Hayi phaa ekwi-podium. Oh hayi ke i-future bright but ke xa usiya kule nto whether ngumtshato noba yintoni na uzofota okanye uzothini laa nto mani yonika isidima iqala kwaphaa kwezaa zinto sicimba sincinci. Yes, uqashiwe apha umazi lo mntu ubhubhileyo awumazi nalo ukuqashileyo uza kubhatala ukuve ngekholigi yakhe bawufota kakuhle khawunxibe kakuhle boze uze emngcwabeni. I think my parting words WamaMfene on this topic didn't she and BQ there isithetha ngayo. I think going forward, if you look at a funeral like a production, as we were saying, sure, be the reason why the production was successful. The things that people don't need to see, keep them away from people. The things that the family doesn't want done, make sure they don't get done. Okay. The interruptions that you expect and anticipate, have a solution for in the event of. Sure. Because we act like these things are not going to happen, and they happen at every single one. Yeah. Why? Because at the time, we are not protecting the dignity of Lomego. We are it is. And sizawukhuza nje iphele lapho sibalise ngayo i-trend of Facebook and that's it. And that's what people will take from my funeral. Ayo yakhumula umngcwabo kalungelo hayi jonga. Yo hayi bezibila pha. Yaphakama la nto kwedini yathetha kuthiwa hey dibamba amazinyo. Ndawabambe ngobhozi nomfanekiso ngqondweni le nto uthethayo.
into ba kwenze kanjani na. Kodwa ke whether we like it or not, I think we can learn a thing or two from yamaNgesi when it comes to isinxibo, ucwangco, isidima nesithozela. Idrama zikhona naphina nalapha bezikhona, kodwa le nto kuthiwa ithethayo masibuyeleni ekuthinini izinto zekhaya. Yes. Lena zikhona izinto ezingazwana ngabamelwane into yobana ninani vani. Nobody said you have to agree. Apha masinike lo mngcwabo mawenzeke lento, masiziyeke ezinye izinto mazingaveli zezethu zezekhaya sawuqubisana nazo after the funeral kwinhlanganiso yekhaya. And we've been dealing with these things all along. Why ruin one situation which could possibly help us get our family back on track? Like a funeral sometimes, as sad as it is, when people come together, when people are able to cry and shed that grief and you know, console each other. It can puma pa ibekhona nalando day cuz kodwa ndathetha kakubi man ayifuna ungatsho. Yabo. Masivumeni umngcwabo ke ka Queen Elizabeth, as much as ba ke sinalanto singama Africa ba la washinglashi buye yona the way they put this whole thing funeral off, it was well organized, it was beautifully done, it was just amazing, the order and asali ngezinto ezingapha komdiyadia ngapha kwe-curtain bezikhona. Kodwa isingathi even if nathi singcwaba ikumkani yethu okanye ikumkanikazi okanye umongameli, isingathi kuleyo bakhe senze izinto nabo bakhe baqonda ba in fact kwi-Africans ikhona into even uMegan uziphathe kakuhle. Wayegxothiwe kodwa ngokumadha agulayo angasondeli kwi-bedside yakhe. Akamdingi phakathi. Jonga wavala umlomo wakhe because okusalayo. The next day wanxiba outfit kaDiana. Wavala umlomo wakhe nalapha benjonga apha kumaphephandaba kuyathethwa uphaya uzolile unxiba igloves zakhe ezimnyama, beautiful dress, ihat yakhe ke because kufuneka bezinxibile bona bazunxiba gqiya, ipearls bazinxibileyo bani unxibe ntoni yathi yes ibrooch ka Camille Islands ngenekhubuluzo ke hayi jonga but ke into endithethayo we can learn a thing or two. Make sibuyeleni ke sijonge xa kungcwatywa mphulaphuli kwi-funeral zawulandela pha kokwenu kha ukujonge abatshana bazawushusha abantwana bo-cousin nayo yonke la nezo zinto are disturbing whether bashusha on the day of a funeral or before or after. Bebengenawushusha kule veki zayo bathi hayi last week besingcwaba makhe siye kwabani komnye o-cousin bethu not napha kwakhaya khulu ngapha kuloo ndawo abahlala kuyo bokwenza ezo zinto. Why kufuneke zilapha? Nathi makhe sifundeni into ezidibene nexesha. Ixesha funeka silihloniphile sihloni abanye abantu bazawuhamba ifuneral masingayiki ucaba funeka sisentweni ethilethile siyeke ezazi zinto zedrama zofuna ubona umzimba ngenkani ngoba kukho izizathu. And umfi akazulinda wena at their own funeral like you are late. Mayiqhuba iprogram ngela xesha ubuvile umngcwabo ngo-10 ba ungo-10 bakafiki no kaloku ba late uLhoza and bayayazi umngcwabo wethu uqala ngaxesha. In fact befamulele apha lo because remember a family. Mind you uLhoza found out last week when everybody else did that exactly is no more. Exactly. Uchenga was about late on the day off because he called us something. He called us something and it's got to do with respect. Sure. Nokuzithanda. Yeah. Masiyeke apho. Okay. Masiyeke apho. Thank you so much kubaphulaphula bathe bahlomla enkqubeni sabheka engomeni ndiphume ku live ndizawubuya ngo-8 xa ndiza kuba ngembela ke uDr Ncute and also sibambe i-food technologist yethu namhla kaSikhweyiya pha ngecala emva kwentsimbi yesibhozo kodwa kuyo yonke laa nto lebesithetha namhlanje. I hope sifunde into yobana makhe sibuyeni makhe sithi xa kuthiwa kubhujiwe siyeke imitshato because ke kuzawuthwa kusemtshatweni makhe sithethe nalapho again sihloniphe ixesha sihloniphe aba bantu bazileyo siyeke idrama into yobana usisidala sikabanibani ngoku zonke zazinto ubuzilibele uba usisidala sam nawe usiso komnye umuntu nawe usiso komnye umuntu sisiyeke ukwenza izinto ezisijongisayo esizweni into ebanga basize nezi topic especially ngale nyanga yezinto makhe sibuyelene ebuntwini bethu makhe siyeke kubuyeleni ngoko kwi-funeral zethu sifuna abantwana osalu makathethe kumakhulu wakhe. Yo hayi ke like ndikhule afike pha lokhe because uzawulila sifuna jonge umntana makagalela umhlaba uza kwenza ntoni umntana emhlabeni zizinto ezazingenziwa ezo emingcwabeni yethu
ngoku makathe presence yakhe akafuni makukho umuntu jonga thina I remember it was 1982 1983 it was very very young sasibancinci kodwa I remember kutamnci umnina otamkhulu Machuli yes sasiye kwenye nje yefamily yalapha eMamfeneni siyohlaliswa pha and sakuthixwa ngefeduke emanzi xa sizawukroba sifuna ujonga ningabantwana entweni yiyo anizuye emangcwabeni aniyitu wabhaqa uzulisa uthi ubuyosela amanzi etankini noma umngcwabo next door uzuqondi nxani because ufuna ujwala uzawubethwa ngoku senza sure into bane outfits zabantwana ziready abantwana bazawukhumsha uviwe amalwimi agobeke because bayathetha ngumakhulu kamakhulu wabo kufuneka benze i-tribute from ikude kubhalwe tribute from abantwana from abazukulwana from isizukulwana sesizukulwana sifuna zonke ezo zinto because sihombisa umngcwabo wathetha kamnandi bethu sulila sifuna ukwenza ezo zinto lo mntana athi ungalili akaliliswa nayo ile nto yobhujiwe phosa akayazi but overwhelmed by i-pressure bakufuneka ifunde funeka ithethe kakuhle funeka thetha umama wakhe ufike emjonga thetha ndibhatala isikolo esikhumshisayo wow ahlabe lo mntana acule why sisenze ezo zinto fees ngoku at whose funeral okay sure ubama ingathi lo mngcwabo ufane xa ngikhange because tribute because besifuna ukuva ba uzawuthini na andali amaxesha yatshintsha yes but ezinye izinto ngasike sizigcine tradition is a word that has a meaning that has it's a thing it's a real thing it's the one thing that is a constant the lowest common denominator tradition ibambe leyo change everything else you can change your clothes you can change your hairstyle your hair color change your shoes change your car change your house buy a mansion xa ufuna xa unechance benayine lake yakho private beach xa ufuna but your traditions are your identity and your direct connection with everything that your family has been taught by their family and by their family before that you let that go you become nothing that is tangible and remember ukubhubha kwakho abantwana bakho ngoku ababonileyo bakwenziwa njani naso ungekho kuza xa bereference aba hey sifikele ilento esaphila utamnci ulungelo if kwakuthwe so masenze lento because remember do you even allow voice kwakuthwe and because asinayo enye reference because I remember ngoko besingcwabe ekhaya recently uvuvu and nabanye ingozi kwakufuneka sicinga ba okay utamkhulu wayephila ngokungcwatywa iphumlela yayingozi wayitheni akazungena endlini wathi akanawungena si reference to what utamkhulu Machule did or said ba akazungena endlini because ingozi kuzawungena umzimba wakhe ikhofi ngaphumlela I remember 2002 yayiphanga sebuhlanti was that were those not traditions exactly true so ngoku akasekho for basibuze ukuthi ngoku kwenye ingozi ngoku siyacinga ba siyaxhela kanene okanye asinawuxhela and ngoku kuthiwa abanye bathi kutheni ungenawuxhela bakhula ngoku kutheni ngelaxhela akuzukwazi uxhelwa ibingozi remember kuphumlela ngo2002 utamkhulu Machule wathi akuzuxhelwa and the reason was izizathu zethu so nango so omnye umuntu uthatha nalanto now owam umntana unguuvi obonayo ba umama umele lento because utamkhulu wayethe andikho ngomso ndimo ongekhoyo uviwe will exactly control S because ngoku I know one of the things exactly so nolandela umntana uzawuvela so zezi zinto imbali yethu yayingabhalwa kodwa ngoku seyingabhalwa sekuthweni sivele siqonda wethu asizungatyi inyama thina ingozi ebetheni abantu abazungatyi isayixhelelwa ngapha eyadini mayothengwa ebutchery igazi aliphalela ngapha maku-2020 and then the famous question bazothina ba yebona ne hayi abantu kaloku nendwendwe zabe suke eRhawutini oneli bazasemngcwabeni kuzawuthi ungayityiwa nyama like lo muntu usweleke ngengozi siyayazi baxokuswele ngengozi kwenza njani na okay abantu bayibypasse hayi sawuthenga ichicken ke zonke izinto we're changing these are people who are supposed to be upholding the traditions. I'm not talking about outsiders trying to influence them. These are family members in the house. I-colleagues zam i-KNR team izawuba ikhona abazukwazi makubekho inyama makubekho intontoni ndixolele ukuthintintini we are changing yonke le nto masiyivaleni bethu nani xesha seligqithile kwi-BQ yethu kodwa ke kuyo yonke loo nto leyo masibuyele nembo masiyojonga apho sigqwedize khona sikwenzela into yobana sizokwazi ukulungisa abantwana bethu bazokwazi ukufunda babone izinto befanele ba siyafuna well mhlambe masithi true and if you find that
your family particularly has lost their way as far as traditions, it's never too late to start new ones that are starting the right way. Correct what you can. This is what you can. Kutheni after kungcwatyiwe kungazobakho meeting ekuthiwa bantwana ndini abazukulwana mhlawumbi ndizawutsho phofu nomanyana abalo abadala obhuti abadala abano-50 bashushe kuthiwe ibimbi ke lebeniyenza izolo. Kutheni kungekho za meetings yamakhaya kuzawulungiswana into yobana uswelekile ngokudado bawo kodwa abantwana bakadado bawo into ebeniyenza izolo bakuqaleni nushusha sizokhunganina. Kutheni esantlanganiso zisahlala and zinqabile? Why? Because accountability again. Akho jonga lebe ndiyenza izolo yenziwe ndim. Face mna xa ufuna undiva. Kom ndizakuxelela because butyala bemali yakho. Yo, phulaphuli, let's leave it there for Sekondalo! Ish. Sekondalo ma-Afrika bahlala! Lifikile kwakhona ixesha lokuba sikhumbule imvelaphi yethu, sikhumbule izithethe zethu, sikhumbule amasiko ethu khona ukuze silungise apho sibe ngamanxele khona. Sitsho sibhiyozele ubuntu bethu, ubugcisa bethu nenkcubeko. Masizidle ngobuntu bethu, masizidle ngobu-Afrika bethu, singalahli imbo yethu ngophoyiyana. Halala!